trong bây giờ nào cho gì số linh số tư là nó cứ giờ sử dụng mùa cứ rong xa bây giờ khán tôi xin chỉ lo ha nếu nó cứ cho bé luôn mong cậu ok dù IV therapy là sẽ khá dù ta bé cho lệ cho bé na anh dùng lệ chẳng hay ni bán bé lệ chẳng mà chỉ có cứ luôn mong thản sự tác sĩ cứ cho tao cho tới từ doctor nên luôn bé hồ doctor Juan Bautista nhiều ít từ young doctor nhiều luôn cho bé cậu ok nếu nó ha em cứ thọ cậu Juan go ahead and share yourself. Hi, how you doing? My name is Dr. Juan Bautista Juan, from Bautista Medical Group and North Fresno Primary Care. Well, Dr. Juan Bautista nó như ấy từ doctor cứ như ở họ lử sai cho tôi hình mới nhá cho Fresno là nó ha trong sát cứ như tao tên gì mày. So, thank you so much for having me here today. I'm very excited to talk about IV health. Good. Trong sát hiện cứ nó nói nếu cứ mua chai mua nhung tên chụp bé cổ cái ha như tôi thản sự hạt ta cái cứ bé cho lên nó tha lên để bán bé một lấy chăng. And I think it's important for people to know that there's really three types of IV therapies. The first one is for hydration, the second one is for IV medication, and the third one is for IV nutrition with supplements and vitamins. Cô bé bảo mình hạt ta thảo bé luôn muốn cho chặt lên cho bé nè mà nếu mua bé dạng cứ bé chọt lên cho từ tốn hình á thảo bé chọt lên nữa mà the first one is IV IV hydration. Chọt của bé thóc hộp hột lên xứ and the second one IV medications. Okay, yeah, cho IV bé cho chua and the third one is IV vitamins. Yeah, cho bé cho IV cứ bé cho vitamin cho hũ. And I think that's so important because many times there's certain things insurance cover and there's other ones that patients pay a lot of money for. And it's important for one, for it to be safe, but also to have a reason for doing. So if you're fatigued or dehydrated, not all IVs are the same. Okay. Cô bé chủ bảo mình hạt ta bé cho cứ bé cho IV là sử dụng cứ bé cho này nè mới tới cho mà medical những thể ta chỉ mới tới cho mà medical chỉ thể ta chỉ những kỳ cơ lệ cô bé bảo mình hạt ta cho từ do như trong cho dạng từ ha nữa nè. And it's also important to know that it doesn't, depending on what you're getting, it should also determine how much fluid you get. For example, if people are dehydrated, you definitely want to give a lot of fluid. Versus if a patient is looking for IV vitamins or medication, your body prefers to have a small amount of fluid. Okay. Cô bé cho cứ ni tôi muốn chọt lên cho bé nè, cô bé chủ bao hạt ta là sẽ thọ bé chọt lên nè, bé chủ bao hạt ta, giờ hạt ta bé vô lê sứ nữa nè, để bé cho cột lê sứ, ta sẽ hạt ta thọ từ bé bao hạt ta, bé cho lúa chè nè, nó như sáng tàu tê vitamin, tôi cho hủ lợi này chè như chủ tàu cho dạng cứ cho bé ha. So, for example, if a patient is anemic or has low blood and we're giving them IV iron, you want to have that iron in a low amount of fluid so that your body can absorb it properly and not urinate it out. Okay. Giờ ta bé mất tiền sai rồi, giờ ta mới cho cứ nửa rất lan trên nè, em muốn cho chua iron nè, có mấy cho chẳng lan đỡ như sao đặc ăn tôi nè, cho nữa mà lo chỉ có hiểu cho chỉ tăng hiểu cho lên nan tàu hình là chỉ tăng hiểu muốn thì tỏ có lên nan tàu hình lệ, nè. Now, the other one, for example, would be the vitamins. Now, the vitamins also should come in a small package, but it should be in multiple therapies. Most of the studies show that what we call a Myers cocktail, which is full of vitamins, should be given in small amounts every week for 4 weeks straight so that your body can have the benefits of the energy and antioxidants. Yeah, bây mất thì sai là nơi cái sự lấy cái cho vitamin cái giờ bữa hôm Myers cocktail nè, cho nên nó mà giờ vitamin mà lo chỉ muốn ăn tàu hình á, lo muốn chơi, nếu như muốn tàu tới chỉ lo muốn cho cô cứ lưu tòn này chơi xí nè, vậy lo nếu cho lưu khu yêu là chỉ cho yêu lo cho lấy cứ lâu ra nè, tới chỉ mà ít vạn thì cho ít ra sữa. And so with those small amounts of vitamins, your body can definitely reap the benefits, especially if you're fatigued or tired. The difference, however, if you're low on fluid due to working in the field, not drinking enough water, maybe with diarrhea, we definitely want to give fluids, but with little vitamins, because your body will not absorb it when it's dehydrated as such. Giờ ta mẹ khốt lên nè, chỉ thầu cứ bé mua cho vitamin cho mẹเลยnè, cho IV vitamin cho mẹ nè, chỉ giờ chỉ muốn ăn tàu hình cho không muốn ăn tàu hình lo, nhiều tự tăng lợi xứ nữa nè. And I think even beforehand, what's very important is to find out, why are you fatigued? Why are you tired? So sometimes I will tell my patients to first get a blood test to see if your thyroid is off, or if you're anemic, or if you have diabetes. Those are all things that you should address first. And if
those are all okay. Then we can definitely start IV vitamins and nutrition. Vấn đề lo yếu mua tê IV tê cho dùng na mà lo chủ cho mình một con chẳng sẽ họ cứ có cho cái chỉ mua dùng đấy nè nhiều lắm chi nữa nè mà lo sao lấy mua tàu cho vitamin hay lo sao mua tàu cho chỗ cứ IV cứ là thứ cho dùng nữa nè. And also very important is the cleanliness of the procedure. Here in California, you do want the IV first to be ordered by a nurse practitioner, a doctor, or a physician assistant, but also placed by a nurse. Especially if you're diabetic, you want to make sure that it's done in a clean fashion where they clean the skin, and someone that is skilled and educated in placing IVs. Thầu cứ mấy ông là một trò chặt lên là mà biết vấn đề là mà nhớ cho tới cho California là chỉ nhớ cho lúc tới cho nó mà do chỉ ý từ doctor là chỉ ý từ này mùa cứ cô mỏ là chỉ do từ cứ băng từ tháng mùa mà nó sao lại sau tới chặt lên ở chỗ mấy ó thầu như sau tới chặt lên ở chỗ mấy là mà từ cứ nhớ cho tao khẩn nó mà nhớ chỉ ý từ này mùa nên sao cho tao chặt lên nó ha nhiều ô mà nhiều chủ ô hú nhiều chủ ô hú này nên chia ta chi là tao làm có yêu xe cho lên mua cho hú nhiều ô lên cứ thầu nên cho tới công này là nhiều ô hú xì nữa nè. And again, that's why I think it's so important that you go to a place where, again, there's a physician and RNs that are skilled. For example, with dehydration, sometimes giving too much fluid is actually bad. It can lower your salt or your sodium and can cause confusion. So if you've been in the fields working or out in construction for a long period of time, we do give a bigger bag of fluid, but then it should slow down because if we give too much, you can actually wash out all the sodium and potassium. Yes. Ý rằng cứ ya ta từ mấy khóc khóc lên rồi nè mà lôi chỉ mất lên năn tàu hình cho mấy lò lôi mới khóc lên cho mấy ha ta chỉ lôi cho cổ chơi rồi cho họ cho năn tàu hình nó là nếu mua chủ tàu tăng của các lũ trẻ xí nè trẻ lôi sai rồi mà lấy cho lên cổ cho lên cổ các lũ trẻ ní xí. And then other people that should definitely be careful with too much fluid are some of our elders, especially if they have problems with their heart. Heart failure is a disorder. If the legs swell up, you definitely want to be very careful with not only how much fluid we give, but the type of fluid. Dạng bé cho tôi nên lâu này, giờ bé cho nà cho gì cho lâu cho bu cho giờ cho tay lâu rồi nè. Mà anh đây bé muốn đi cho bốn tàu tàu cho bốn năm mà bé chụp bao hạt tập bố mua sáng sáng cho cái gì, để cho bố mua trầu tới mình, tới dạng lên nó là chỉ bố phô vào lên nó, giờ bố mua tới lên nó mà bé cho chỉ tàu tàu chụp bố hát nữa nè. And so with that being said, I think the most important thing is going somewhere where you feel comfortable. So where you feel comfortable, but also where there's nurses and doctors on hand. Once everything is seen to be okay, and if it's just good old fatigue that you're tired, then we can definitely talk about giving some good vitamins and antioxidants. Chị chế hiện lên cứ do thầu bé sáng môn trí na bé chủ môn trí cho tôi nên cứ nhiều cho cứ yên cầu tự luôn yên sao rồi dạng nó này bố sai yêu tăng bố cô yêu tăng bố mà lên mua dạng cứ yêu đó cho yêu thế này do vitamin là mà lên mua láng chi là mà mua cho yêu vì ta có muốn sai cho cứ như cầu sao lười như bao cho dạng đó là. So let's talk about vitamins. So vitamins then, if everything's okay, your diabetes is in control, everything's good, and you're just tired. We tend to see this with a lot of new moms or fathers that have been working overnight, a lot of work. We will get them this Myers cocktail, again, little vitamins for 4 weeks straight, and that will help out with energy. But again, it's important to first rule out any other things, because if you're paying for vitamins, but your problem is diabetes, then it's definitely not the right IV for you. Yes. Vấn đề cứ bé luôn mong cho trên chặt lên nữa mà bé chủ tàu bao hạt từ tối nay cứ nói nếu muốn chẳng can gì đó nếu bộ chui tàu nếu bộ không tàu nếu tê chẳng can gì đó của nhon rong cho mà lấy khu nữa thời bé sai hạt còn nữa nếu không tàu lại nữa chị bé mà lấy mua cho IV cứ bao hoa Myers cocktail nữa nó cho nữa chị nếu bao công nữa bao ra tới chỉ mới tôi lấy bao luôn vạn thiếu chị mà lấy con nữa hay mà lấy bán nữa sẽ cho nên mong cho nữa chị là chỉ mua dùng lên đầu tốt. And so what is in these Myers cocktails? First, there's definitely vitamins. Vitamin C has been shown to help out your immune system and help your body fight even things such as cancer. However, let me go into that. So, ni ha ta nhớ cho phục Myers cocktail nó mà mua cho vitamin C nè, nhớ cho hủ mà ni băng tàu cho you. Okay, vitamin C is going to help out with your immune system. Okay, băng mấy tô cam mó, rồi mấy lúc chế đó cam mó rụt tô tàu cam mó. However, if we give you large doses of vitamin C by your mouth, you'll get a stomach ache. So we bypass that by giving it IV.
giờ ta mới nói vitamin C đang tao luôn đời lúc chua nè cái nó được khỏi nhau mù nè nó đang tao thì ở chỗ yêu móp lắng ha nữa nè để bớt xa lên mới cho hủ có tu lên mù nữa nè cho lê trong miệng nữa nè. The other very important antioxidant is called glutathione. Mới dạng cứ cho antioxidant nó bớt hùa glutathione. Okay. Em mà cho nói ý dạng cứ cho gì ha. And if you took it by mouth, you'd have to eat lots and lots of green vegetables, too much that we could probably eat. So we bypass that by putting in IV. Giờ ta mới nói cho có tao chẳng nó tao nó mà mới nói chỉ tao chúng nó cho rằng rau chun chun nó tao thì mà nó tao nó giờ lên tao vì ta yêu nó chỉ tao chỉ sao lấy chúng mới cho hủ cho lê mà cho hủ mới cho IV hát sức. Right. So again, so that Myers cocktail is meant for people that are tired, fatigue, or a lot of inflammation such as asthma, chronic pain. That's what that's meant for. Okay, so Myers cocktail, Myers cocktail is good for fatigue, right? Can gain and inflammation. So yeah, thì mấy lúc chế nè, yeah, mấy pop và mấy all mấy Myers cocktail này yo, ile cứ mấy cái tham mà nó là chỉ mấy cái chẳng thể đến bang còn được cho lu cho lăng gì. And then other things such as asthma and inflammatory inflammation. Nếu có yếu băng tao cho họ cứ có băng ấy bé hơi bó nữa, okay, băng cho cái hơi bó ha, có mỏ lên tao thế nè. And again, the opposite would be the hydration would be for people that maybe had diarrhea or have been in the sun all day, and that's very little vitamins. That should just be fluid. Giờ ta mới hồi cho cứ nữ chỉ mua món ra chỉ ta chỉ học 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 lệ xin á, bữa chỉ mua món học thì chỉ học lệ xin để chẳng đợi chỉ cho lệ cho xíu bữa chỉ thằng giờ tao cho vitamin nó cho chú bữa cho lệ lệ. And then lastly, the other one we talked about was for medications. So medications such as iron should be given with very little fluid and by itself because we want your body just to absorb that iron. Giờ ta thầu bố mới cho cô ai cho mấy đó họ mấy chọn chẳng như cái kia nào cái kia bé hành chẳng lá cái kia cho chơi nữa để cho nó cho chúng mua cho tốt lên cho chơi xứ ham mua cho chơi cho yêu xứ. And this is very good for patients that can't tolerate taking a pill every day or that suffer from constipation with iron or that are already taking many medications. Cho cứ lo mua cho IV thì nó mà bố mua cho tốt nên cứ giờ bố non được khoảng nhau mong cho hú để bố pin mua tới mình mua thay này ạ, có mua tới mình mua thay từ trong lên này nó há bố non là bố lúa chế như chi gù tàu cho nó cho mua sử dụng thì nó để bố sao mới cho hú cho IV sao. Yeah, and so I get the main thing that I try to teach my patients in the Hmong community and the Hispanic community is that there are different types of IVs. Not all IVs are the same. And we want to make sure that, especially if it's for your health, that you're getting the right type of IV, but also under good medical care. Nếu mà nói đâu rằng cái cứ bé chót lê rồi bé nói vậy, ta chỉ bé ni chỉnh chế hiện cứ bé ta muốn trái rằng cứ giờ cho bé ha ni băng tàu cho bé nữa nè. So, any questions in terms of? Yeah, we're gonna talk. Okay, so ta chỉ nói mà bé cứ yo nu Dr. Juan Bautista hata giờ lên đó cho cứ ni tốt bán nữa rồi lấy chăng cô bé cho này cho chỉ mi tao chế mi tao ha. So basically, I'm telling them that I'm gonna be asking you questions to clarify a lot of things for the community. Okay, perfect. So the first question is, if we have a lot of Hmong people with a lot of diseases or chronic diseases, is it going to benefit them? So let me set it in Hmong, okay? Giờ hata bé cho anh mua món cho nào cho chỉ mấy cho mua món lên đến để mấy mua tu món đó lên đến để hình nhóm mấy lời này vậy, em cho cứ như tôi bán này nữa đó, bây giờ bán tao cho mấy tu cán món đó chỉ bộ bán của mấy rong cho hát. So a lot of, yes, it definitely help. A lot of my Hmong patients suffer from diabetes. When patients have diabetes, a lot of are on medications called metformin. Metformin does not allow the body to absorb the B vitamins, specifically B12. Let me go into that. So nếu mới cho khu mó cho cứ mó này là tôi hình mó tôi chỉ hình mông nè mà bố muốn trả cái gì, okay, thì bố nhớ rồi bố trong nó cho metformin này à. Actually, the metformin, the normal doesn't help them very much, right? Well, yeah, and so even though we're taking care of their diabetes, it can cause numbness and tingling of their fingers.
can cause to be very tired and also to feel very bloated. Okay. Giờ lên đó mà giờ giờ ta khó cho mẹ phô mình nó được nuôi thì giờ帮cho bé khẩn chẳng các cái gì là gì, ta chỉ bé bảo hạt tàn chẳng cái gì mà ở chỗ tụi tôi nên tên đi tên à, tên đi tên mà nữ cho cháu lo lấy công không cầu tên tôi này giờ, để ha ở chỗ mẹ lưu ở mẹ mẹ chỉ mua rượu nè. Right. And so if they take a pill of B12 vitamins by mouth, it's not going to be absorbed due to the inflammation. So therefore, the B12 is better given by an injection or by IV. Okay. Giờ ta giờ lên đó nó chỉ để thầu chỉ thao một mỗi cho B12 nè, vitamin B12 cho mẹ là bán của mẹ tê linh tao nữa, chỉ sao mỏ hát sao nó lông lên đó nữa, ta chỉ mẹ nó mong chuyện thì chỉ ngu tao cho chuẩn đó mong rong cho mẹ lúc chỉ lo sao lại mua cho hủ cho cô IV là chỉ lo mua sáng mẹ sao lại rong nữa. Right. And so the other big thing that we see in the Hmong community is arthritis. Patients with a lot of inflammation. And so although certain medications like ibuprofen are good, they also have their risk, such as inflammation, but also ulcers and things that can decrease vitamin absorption. So bây giờ là chỉ muốn mà bé cũng mua chống lên đầu từ bé thì mót tê lên tàu nè cái chăng tê lên nữa này giờ để nó cho chua cái ibuprofen nè mà你帮到做咩可能个这么mót但是你cũng mua cái chỉ dùng做咩luôn để cho chua nó ha你mua bình xỉu ở tàu做咩lúc băng nữa你cho chẳng tu lo là chỉ to mót tàu mót dầu băng tàu tên nữa nè để lột ra lại giờ mua so if the ibuprofen doesn't work. Well, so if the ibuprofen doesn't work, there are, of course, other medications. But what we're trying to do with the antioxidants and the anti-inflammatories is to decrease the inflammation. Yeah. Giờ lên đó giờ ta cho mấy nó cho ibuprofen nên chỉ bán tao mi lời nó nãy giờ. Cho họ như giờ bán tao họ mót là nữa cho mấy mót rồi còn gì nữa chị. Bây giờ mua lì dạng cho cái IV tên lưu bán cho mấy có yêu nó rõ nó mở tên là có như chân khu tên là một sản ha nữa tao cho mấy lúc chị bán tao cho mấy. And sometimes, much like an IV, what we'll do as physicians, instead of taking a pill that goes through the whole body, well, with an ultrasound, we'll actually inject that joint to help them feel better immediately, versus giving a pill that, again, has more and more risks. Giờ ta thầu mi nó cho nó được khẩn giao bán nhiều tê trên khu tê cho nữa mua xí ha chỉ bán nhiều hiện lời nè chỉ bố cũng mua tê cũng cho cứ lòng muốn học cho nhiều khó cái thằng lại xí khó cả cứ món đó ha. So is the injections vitamins? What is it? And sometimes they are. Sometimes they are vitamins or specific anti-inflammatories. Okay. But what we're trying to prevent is too much medication is going it to like other. Steroids? Or? Sometimes it can be steroids, and sometimes it can be just a little pain reliever medication. Okay. Giờ lên đó cho chua cứ của nụ nè hả ta? Cho chua cứ cái dòng mông gầu từ tối nên không có món là chỉ cái thằng nữa này giờ lắm chi nữa cho nên hả ta? Cái thầu cứ giờ cái dạng cứ mua vài nơi mình chỉ nhớ hồ ha, ta chỉ cứ mua cho cứ nụ ô có yêu chọn cá chó ô tô lô là chỉ chó món tôi này giờ. Để cái dạng lên nữa để xử lý cứ bắt cho cho steroid là giờ ta giờ ní chân đã muốn cho hủ là bố yên cho chẳng nó cho hủ là ha. Yeah, and I think again it's just important because when people have inflammation, whether it's diabetes or arthritis, it actually requires more energy of our body, and that's why people complain of the fatigue. And what we're trying to do is give them that energy so that they can stay active, continue to walk, and eat healthy. Dạ cơ, nè ta tết thọ nè cho bé mình chặt cái gì là xí bé mua món lại cho là xí nào cho bé nghiền nãy giờ bé chỉ mua rượu nè bé cho cháu bé chỉ mua rượu để cho cứ cho cứ bé cho này nữa cho vitamin IV này nữa cho cứ yếu bán tao của bé chỉ sao cho cháu ý chứ bé đặt mua rượu. Then I'm gonna ask you more questions. Okay. Okay. Giờ lên đó cứ yếu nụ nên gì ha? What about people with long-term hypertension? Is your IV therapy also help them out too? Okay, so that's a very good question. People with long-term hypertension should not be on a lot of fluids. Okay. So it's very important. Tell them that. So giờ lên đó cũng được cả luôn hả? Giờ lên đó cho tôi thì mấy món sản sáng đến để luôn rồi nè. Nếu cho chua cứ nếu mỗi khó cái bán cứ cho cái cho IV vitamin nữa là chỉ cho chua IV nữa nữa nè. Bố mỗi khó cứ bán tao cho nữa ha nữa nè. Cho nên hả ta cho tôi nên cứ muốn chẳng sáng nữa nè mà bé hậu bé sĩ chỉ tao cột lên đòn tao lại nữa nè. And it's also important because people that have hypertension, we usually try to reduce the sodium to make sure if they go get an IV that they're not getting an IV with sodium chloride. There's different, or normal saline, so to speak. So there's different bags, and that's why it's important that you don't just purchase any IV, that you purchase one that's meant for you.
อีอย่างคือถ้าเมื่อ Bautista หันมันหัตตายอก็ตุ้มช่างช้าเลยก็มือโยจะไอวีลูจอจุกก่อนนะไอจอดเล่นนั่งทะเลลูจอจุกก่อนนะยอก็ตุ้มช่างช้าเลยก็จึงมือโยจอดเล่นเจลูจอจุกก็ฮะในเจนี่จีปังตัวจุกก็เราขอไปจีสังกูไม่ตุ้มช่างช้าไม่จึงมัวเดี๋ยวก้นเจนนเตาเนี่ยจะหูไม่รู้เจหูไม่จะจอดจนช่างขันนะ And so again it depends what you're looking for. If you came in and you're dehydrated because maybe this weekend we partied too much, a little too much, then you definitely can have some fluids with a little bit of sodium, but you probably don't want to waste your money on the vitamins at that moment. Ya ta pe mo te lu sai lo ya ta te thau te lu wan sa wan thi me mo mu ja chan du inu me kho kho tle na ya me ton chi nu la si to mu ko lo mo pang me na che lo ya chi mo yo vitamin dan dao cho me lo ya cho min ji cho ko tle kan je min ji cho me su to kho vì ya me kho tle su che lo ya chi cho te IV vitamin cho me ta si cho ko tle na tle kan je te lo ya cho min ji pang cha me ko me sa kho kho tle. And the important thing to realize too with being healthy, of course, eating right, exercising is important. So, but even people that are very healthy, like fishermen, will have low vitamin C because we like to eat the same meals over and over. Yes. So, what these supplements do is it supplements what we lack eating. So, if you don't like eating fish or if you don't eat much fruit. Nè ta tát sợ cho cứ muốn nún trên này à, cho tú nún trên à, bố cho nún trên là gì? Bố giờ chúng một tay mình cho bố tay vitamin nhớ trên đời bố nún cho chị ha, vì ha ta bố na nún nó cho cô mông mông lù lù lại cô xin nói chị bố giờ chúng một tay mình là ha, để cho IV vitamin đó nó mà hiểu bán tao cho bố đó họ nên mua bán của lúa chị mua giàu nhớ cho họ nên lúa chị nữa nè. So another question I like to ask mấy dạng cái của sáng nún gì lấy nó. How often do they need to get the IV? Very good. That's therapy? A good question. Vitamins therapy. The vitamin therapy. So most studies show if you're doing it for inflammation or for fatigue, it should be 4 IVs back to back once a week. So for 1 month. And so then, let's say you do it on a Monday. It's the next Monday, every Monday for 4 weeks. Okay, so let me explain that. Giờ hạt ta mấy cho nào chỉ là chỉ lên từ cứ mông côm là mông khu mót rồi dạng nó này giờ, giờ mấy sáng mông cho chua IV này nó IV vitamin đó nó nè, vitamin đó nó chỉ giờ plau công nữa nè, ok, plau công thì giờ hạt ta mấy món tiền ta nước vàng chàng nữa này giờ, chỉ mấy mông plau lúc vàng thì vàng chàng lên nữa đó, em mấy sáng plau công để cho plau ra cho mấy nữa nè. And so what we're trying to do is we're saturating the body with these vitamins because your body will naturally pee some out. Okay, and what we do is we saturate, and then afterwards, it depends how hard your lifestyle is. So if you're working a lot, you could get them once every 2 months, once a month. But the initial thing is to saturate your body with these vitamins. Giờ lên đó mà họ cứ bé mới cho vitamin là nó cho vitamin nó cho mấy luôn cho chị đó. Mà bé sáng có mấy luôn cho chị mua cho vitamin là nó đau hiện bụng gạo nhớ cho khỏe. Chị thế là yêu vấn đề thế thì cô tăng rồi là chỉ cho rồi tất nhiên mấy cho các tôi chọn gì thì cho các mua nhỏ lại cũ nè. And the other question is it gonna interfere with their treatments? Ôi dồi, mua tới mình cho họ cứ mấy tới cho mình nó cứ tham một cho mình nó nè. The IV vitamin is it gonna interfere with their treatment? So that's the good thing. So it would not interfere with medications. Okay. But again, it's important for what type of vitamins that you're taking. On the opposite end, if you do take IV iron, you do want to make sure that you're not taking iron with certain things. You want to make sure iron is better absorbed if you have a little vitamin C. If you drink, if you're taking iron and you're drinking milk, you're just gonna excrete the iron. Exactly. Okay, giờ lên nói cho họ cứ cuốn nuôi thế lên nó mấy mua cho chua cái tham một cho mấy đó. Giờ mấy mua cho IV vitamin đó nó nè. Bây giờ mua tới mình làm chi cho mấy nó nè. Bây trừ tới mình làm chi to. Thì Dr. Bautista hat ta chỉ tàu làm chi chỉ mua tới mình làm chi, ok? Vì hat ta khẩn đơn hiểu帮cho mấy cũng cho chua cái mấy nó muốn nói cho mấy lúc chị用khu tông một sử dụng gì. Vitamin C mà hiểu帮mấy lúc chua iron là nó cũng mong cho có mấy lúc chị sử tàu. Ta sử mấy hồng cho có mì xứ nó chỉ đi帮chỉ tàu nữa nè. And then it's important also that they are not mixing fat soluble vitamins with water soluble. So again, this way, your body, especially if you're paying for something, your body absorbs more efficiently what it needs. So I wouldn't give a vitamin D, which is a fat-soluble vitamin, with a vitamin B12, which is a water-soluble. So giờ lên đó chơi thầu cứ dùng mùng nó cho là sử dụng mỗi cho nó nè, dùng nó chỉ tao cho vitamin D đó, lúc mà sau cho
vitamin D mix it with. So vitamin D would be better given with an injection, oil-based, versus the water-based. Oh. Yelling that vitamin D na you make a more luna chicken, lunan to clean his own to like come on Julie young. So what you're saying is those vitamins will help them, will help their body metabolize all their meds better. There you go. Because your body will be much more efficient. Okay. Yelling that they got chore vitamin you more charge on the unit. You have to make charge on the no ma near puncture may look in good out your chon the no, the muncho may look she, Jean to like make you more vitamin sound your may look a cameluke more. And another question that I like to ask is Dr. Bautista in case okay, is are the vitamins gonna cause any problem to their kidney or their livers or their and that's very good, and that's why you want to make sure that the vitamins that we're given are first of all FDA approved, good quality vitamins, but secondly they're not just a bunch of vitamins. This is the Myers cocktail specifically is a certain recipe of vitamins. So I'll give you an example. A vitamin E given too much is very bad for your liver. And so we want to make sure that vitamin E and vitamin A is not given at levels that become toxic. And again, that's why it's important for people that are taking these vitamins to make sure it's under a controlled setting, especially because so many diabetics do have kidney and liver problems. Yelling that your chalk in the no, your vitamin no, but boy, your size of zone to my much of you, no, okay? Gia put a lantala mosu to no ma, Gia put a le mosu tashini, more eat line, link hata come pecha pecha, tale yajo to toning, conoma your FDA approve my what's a more town, no, Gia tapete le lang, gay lang, mosu tashi loying more to good, not chuloy pujon, but some more town, electric toning good, new no. Vitamin E, vitamin E in the no, vitamin E and the other vitamin is vitamin A. Vitamin A. Ở trong nó mà bé bố chủ sai hạt ta muốn đàn tàu hình, nhà có muốn đàn tàu hình cho tôi tối nay nó chỉ nên lúa chè, cô chỉ tàu là chỉ tàu thao cho cái lúa chè là mua bình sữa cho cái lúa chè mua tay mình hát, chè lúa chủ rồi ấy của tàu hát mua trở lại cái lúa chè sáng tàu là gì? Another example is I see so many people take calcium. If you don't need calcium, you shouldn't take it. Why? Because too much calcium can cause constipation or tummy ache, kidney stones. we know that's tough. It's yeah, like Dr. Bautista hata like cho tôi này mua tính mình này ạ. Nếu tôi chỉ mua tính mình cho cứ họ cứ ta bé được bắt chăng cho calcium bé lúa chè nè. Tôi chỉ mua tính calcium này cho cứ bán bé ở bắt chăng té ở hai bán mình cho cái lúa chè xí. Ta xí ya bé tôi mua cho nó giàu lại cho bé chỉ tăng yếu nó cho nó gì ya bé non gì cho nên mua bao giờ xem nào bao giờ nhá cho hủ lúa rai chi té lại xem nào để như chỉ cứ necessary cứ bé chúng nó tên đầu lên nó. Right? And the same goes with iron. If you do not need iron, too much iron is tough on your liver. So again, my main thing is to give patients what they need, and you take care of patients in a safe, proper way. Trong gói là cứ cho cô iron là chỉ cho iron cứ bán mấy chẳng chẳng lá này giờ ta mấy chi giờ mấy lúc chị tông càng nhận tới nè chị biết chị tăng nhiều mỗi nhận tới chúng mấy lấy cho họ mỗi chỗ nợ tông tao chúng mấy mà iron mà nếu cho cá lú lại sáng nữa mỗi bình sự bữa tao này giờ sau rồi như bao ta lúc lại sáng thì chỉ dụ cho nên tao này chỉ có chị tăng nhiều nó cho cứ iron để nó tăng tao lấy ta chỉ lo sai từ tối thì rồi nó mà lấy mua. And if I could say one thing, that's why I believe it's so important right now for our Hmong students to come follow us. We need more Hmong nurses, more Hmong doctors to be able to communicate with our patients. Today I have a student, Jasmine, who came in from Stanford. She's dedicated to becoming a doctor, work in our communities. Maybe we need people that can talk to our patients and give them safe, good care. Yes. Giờ là nằm anh chuyện chế hiện cứ bé mua cho bé chúng mua cho mi nhiều tu cần đạo đó em luôn cần gì ha luôn chụp bé ô cái ha chỉ mua cho cứ cần đạo gì ta xin nó sẽ lấy cứ Jasmine bữa cho cứ mua cậu ấy chỉ những bang mua cậu ấy từ đó từ lên là nô là bố yên luôn bang bé luôn chụp bé cộng cái ha chỉ mua máy bao luôn mua bang ha mà chỉ sáng cũng mua cho student chống lên luôn bang chụp bé ok là nô. Anything else? Well, and so First of all, I want to ask you, are the Medi-Cal or Medicare covering the IV vitamins? Let me say that in Hmong. Okay. Bây giờ là cho chị cũng nuôi hạt tay lên đó nếu mua cho IV nữa nè, mấy cho cứ tao Medi-Cal lo,
cho cứ tao Medicare lo tên là nó là chỉ insurance bộ cover cho cái cứ cho IV therapy là nó especially cho Myers Cocktail là nó Good. So the Medi-Cal and Medicare will cover usually individual vitamins. So if we give a B12 injection, or if we give vitamin D, the Myers cocktail they do not because it's a alternative therapy. Okay. Cho nên đóจะหาไม่จะไม่หาตาเขา Myers Cocktail มันนี่จี cover luônแต่ไม่จะนี่จีไม่แต่ Medical ห้าไม่แต่ Medicare ห้าไม่หอมันนี่ไม่จะอีสานปุ๊บจีเทปุ๊บจะเทเตอย่างวิตามินก็รู้เจี๋ยเตาเส้นเยอะจุดมั่วเส้นนะเจี๋ยปุ๊บจีเทเตอย่างตรงเลยเนาะยังเล่นđóกูยังนู่นนี่ตากี่หมดเลยจังแล้วนะ so how expensive Correct. is the Myers Cocktail but if I could talk about the other ones really quick, usually for dehydration, Medi-Cal Medicare should pay if they're because they pay at the hospital, and also for IV iron. If they don't cover, you're right, there are different prices. So for IV hydration, it usually should range between $75 and to $120, depending on which doctors do. And you infuse it at the clinic? Or? At the clinic. Okay. Now, if you go Let me tell them that. So, bây giờ này chỉ ổn định cái bên hạt số tiền cái của ta nhà bé xí cho Myers Cocktail nó bé cho nó, cho bé mông thản số hạt ta, giờ hạt ta mới khốt lên nè, là chỉ mới một lên chỉ giàu mới tôi chọt lên xem nè, để tôi cho tiền lúc clinic hát tung cái the prices from from 75 to 125. Okay. Mà giờ sang chỗ chi một chỗ ít bốn hình gạo chi tên là đạo sư mà thằng mấy tôi cho bữa tí này lu chế không mót là chỉ tôi cho tí chế cứ bữa qua tới hình mót tí chế lo cho mấy bữa mua công cho mấy ha bữa cho nó cái nữa tan cho mấy lại. Versus the Myers cocktail is 4 IVs and we charge $500 for 4 IVs because they come once a week for 4 weeks and they see the provider as well. Hồi cho cái Myers Cocktail kia cho vitamin cái bé hàng nữa nè, trong bán của mấy cháu mất tao lo, mấy ô bằng nhiêu lo tiền lên nữa nè, cho cái vitamin nữa mà như mua plau công á, mua plau nắng là nữa mà mấy tua plau giặt là chỉ sao lại chỉ bộ đồ là tăng thọ tăng cái nữa nè, mà mấy sao lại tao cho plau lúc sau. So another question is, how long is the therapy infusing? Okay, because the Myers cocktail is a small amount of fluid, usually it's only 15 minutes. Versus if it's for dehydration, it's 45 minutes to an hour. But for the Myers cocktail, it's usually only 15 minutes, but once a week for 4 weeks. Do you need to monitor them? So for the Myers cocktail, because the fluid is low, no. However, we do stay there in case someone were to have a allergic reaction. That's more with the iron. Okay. Let me clarify about what Myers cocktail is. Myers Cocktailเนี่ยร้านจีนนะอย่าง Myers Cocktail จะ IV vitamins คือตั้งไปหาเนาะโอเคจะ IV วิตามินคือไปทางหาตาเราจอต่อหูจะเล่เราจอกับหูแล้วมามั่วจมไม่จะเนื้อมันหาตาปุ๊บมั่วเลยคือเก่านาทีปุ๊บจอเราก็น่ะถ้าปุ๊บมั่วจอจมไม่หรอปุ๊บจอจมไม่จะ IV นะแต่ปุ๊บจอเลยเก่านาทีซะปุ๊บเขาจมไม่สู้เลยฮะปุ๊บจอจะเต้นนั้นรู้เลยเก่านาทีเต้ซื้อ10 minutes right 10 to 15 minutes, yes. เก่าจะเก่าชี้นาทีซื้อจะยาตาได้เท่าอย่าอยู่ห่อเท่าเลยสิปุ๊บเท่าจังอย่ามัวเต้นมีร้านจีเราปุ๊บใช้จงยืนดาวนั่นน่ะ If Mabel or you do it 10 minutes, you're good. You never Alright. ยาตากูเลยสิไม่บอกว่าจะเก่านาทีซื้อนั่นน่ะ okay yeah well so we know the cost and we know the treatments what are the side effects So the side effects again vary and so we'll go straight to Myers cocktail. Some people because of the vitamins that are coming in can feel flushing, so they can feel the skin get kind of warm. They actually tend to like that. But the other thing is... Hold on, let me explain that. So let me explain Myers cocktail. It's just a name for IV vitamins. Yeah, IV vitamins, yeah. So có hai trăm bé luôn bé hoa Myers cocktail ya luôn bé xin là luôn bé bé một tí cho hạt ta IV vitamin này ya bé cho vitamin hú cho lên nè nó xin là cho cốt lê vitamin nó xin nó ok cũng mới bảo tại từ bé hạt ta Myers cocktail từ bé hạt hẳn nó xứ thôi là nó là chỉ ham mong tu khó cửa ta side effect nhưอย่างcửa ta thọ mi cho chốt nó một lần chỉ chửi to nó này ya thọ mi chỉ cho nó chửi to khó chửi to thì ta thọ bớt cho chốt nó cho mi chỉ mi nói ít chỉ cú lời to nó nè okay yeah and so also if your body has a lot of toxins or think of pesticides the first time around you actually might feel worse it's like when you quit smoking you actually feel worse before you feel better but usually by the second to third you feel much more energized vì họ thấy lúc chế mà nếu muốn taoอย่างขี้nhớ nhau cho hủ lời này yaขี้nhớ taoอย่าง
cứ chỉ trong khu hiểu lúc chế là chế thầu bố thắt thâu cũng cứ lo cho chua nó trong bên á mà yếu cho yếu ý nhiều kinh rồi là chỉ trâu rồi lấy cứ na raแต่是ต่อกันคือcũng ó cũng bé cho dạngแต่ไม่chỉ mộtแต่mình làm chỉ là Yeah, and so just like a massage, when you're getting caught, it's important to drink a lot of water afterwards to flush out those toxins. Now, the side effect for iron, the iron IV, we always say because some people can be allergic to some of the medications, and then also the iron IV, depending on how low your blood is, depends how many. But again, insurance should cover that. Okay. Để cho cứ bố tôi muốn cho cô iron á, cho cô IV iron nó mà cho nên nó mà bây giờ chủ sai từ tôn hình nữa này ạ. Để chỉ có lúc trong plei mà có mới cho tôn hình mà bố cô thể chỉ tàu cho công cho iron nó ha. Để chỉ có bên dưới mấy hạt ta cho công cho iron nó mà mấy cho insurance là chỉ mấy cho medical này thiếu chỉ là. I know what iron's for, but will you tell them why would they get iron? They would get iron because they're anemic or low in blood, or because they can't tolerate the pill. So the pill causes a lot of constipation, and some people get stomach aches with it as well. Okay. Cái hai chỗ này ta có nữ ba ta cho cô iron là nói cho đáng chi nữa nè, nên khá ta vì bố chẳng chẳng lá cái nè, okay, để bố hai bố nó lúc cho iron là bố nó chỉ tao chỉ sao lấy tôi cho cô này nó của bố chẳng chẳng lá cho căng sát tôi này. Okay. Cool. All right. So I just want to say, if the people can't afford the 500 right away, is there a payment plan? Absolutely. Absolutely. Okay. Our job. So let me tell them, when ya ta mấy thầy mấy tao mong chi mấy sáng tao cho vitamin IV là nó nè mấy thầy chi tao nó chỉ bổ mua ít về cái mấy mà mang thầy cho nên ha nó nè. Absolutely. You know, our job is to help our communities, not exploit our communities, and to give good care. And one of the things that means is making it accessible. So we do offer payment plans, and as well as we're working with staff and nurses that do speak Hmong. Oh, good. Vậy nên nói cho nên họ ta bố họ học pa giờ băng lu rò xí nè, băng lu rò xí thì bố cứ chỉ ôn nhu ha, giờ lên từ thể chỉ tao là bố mà mang còn nên mà mang thể khoảng cái nào này giờ, bố cứ mua cho tôn hình của họ lừa bê, giờ mong hà lừa mong ha, lừa băng xài lừa cho bê cho nãy gì mong đó ha. So in other words, if somebody who comes to this country, but they don't have any legal documentations, if they come to pay in cash, is it okay to treat them? Absolutely. My job. Do you turn them away? My job as a physician is to take care of everybody, no matter if they're citizens or not citizens. Okay. And again, we don't turn away anybody, and I think our students have seen that at my clinic. Good. Let me tell it to them because I'm sure a lot of Hmong people like to hear that. Bây giờ này cho chị họ ta mới mua cho tôi nên cứ tôi lì tới chầu tôi này giờ ấy bây giờ cứ tin nên chăm mong ấy mấy tôi tới chầu nữa mấy tôi sai lúc tới chầu nữa mấy tôi dù lì dạng tới mấy nhân định tới mấy giờ chỉ muốn đón đợi là chị ô lấy chăng mấy tôi chỉ tàu nửa mua bánh xì băng tàu mê này chỉ mỗi lấy từ của bố mong chế này nhiều băng mê họ ta mấy tôi từ mấy mua kế tung vô lên nữa ấy chủ yếu mấy tôi xứ để này băng tàu mê họ cứ băng nữa mình họ ta băng mua cho mẹ á, đó là tung cây mà mấy chuyện bán thể bán gì cho huề, nếu sao lại mua nhà cho các mua yết lô tết cho nó luôn. So I'm just telling them that yes, you don't turn them away, but they still make the payment. That's right. Or at least a nice, good homemade dish for me. Yeah. You know? I work so much I don't get to eat, so if they could bring me. Oh yes. So another one is I see a lot of chronic disease out there in the Hmong community as well. What about people that has gout? Is it helping those people? Cho tôi nên cứ nửa mót cái tàu bự lo mót cái thằng này cho IV vitamin nó bồi dưỡng băng bổ ha nữa nè. Okay. Absolutely. So it's actually one of the therapies recommended, the IV supplementation, the vitamins. Gout is a disorder of inflammation, and again, this is an anti-inflammatory type of therapy. However, let me tell them that. So, dun cho hata cho cứ mót cái tàu bự này nó này thì ý rằng cứ bị bao hata như en thìแต่เลยชูตัวม้อเลยสินะอย่างนี้มวยจะโกยหูตัวเลยซื้อมาไปเป้าหาแต่จะโชว์คือไปจอ IV vitamin เนาะนะไม่ใช่จะคือนึกลงโตจากนั้นชิชูจากนั้นต่างทางเนาะนะ And however, if you're investing money and yourself to come get these vitamins, then we should also invest a little bit of education on what not to eat. And believe it or not, it's processed sugars
that tend to cause a lot of these. So too many sodas in the United States have fake sugars, and those kind of things can cause the gout to really flare up. And meat is not bad if in good quantities. The problem is we eat way too much. Yes. Ý rằng cứ bé nhà ta bây giờ cứ bé mắc cái tàu vừ này vậy, là chỉ mắc cái thằng bé tuần chín thì mà nếu bán cổ yêu sao mắc khả năng gì cho tới chỗ này chỉ ta chỉ liệu một cái cứ cho khá nữa. Khá mấy cổ mấy cầu cổ mấy bao ấy mấy chỉ sao nó tới dạng cứ nếu chỉ bán mấy sự là cứ tới dạng các kháng sĩ này vậy, là cứ soda tới là chỉ cái kháng sĩ này mua cho tới dạng rau mỏ này. Nó can non tàu thì nó xí bé tàu khá của tàu chú của cho ha nữa nè mà sao lại bán tàu bé ha ta chỉ cho cứ IV vitamins nó mà hình bán cho dạng cứ có tê tàu tê lăng tàu tê can nữa nó ô tô nữa nè. Okay. All right, so we know it's good for gout, and now we're in the Central Valley. Correct. There's a lot of asthma. Okay. Cho nên đó bé mua cho cứ hấp bao nhiêu cho luôn trong the novi, hạt ta bé nhớ cho lu xí đi cứ như khả năng cầm khay, lu rồi cứ như khả năng ô tay nó chị, như mua tới mình hình cho họ cái cứ bé chút lo bé chỉ thứ tới phố tới chỗ. So with Myers cocktail, the IV therapy, does it help? It does help. It does help with asthma because again, that's an inflammatory disease, and I think it's a good addition. However, what I would say is continue to use your inhalers. Continue to avoid triggers that cause asthma, like wheat, too much wheat, too much dairy can actually cause this. And to make sure we're keeping our pets outside or washing them often. Nè ta khó cứ bé mua cho cứ bé hơi bó bé ở chỉ tàu băng nữa nè, giờ hơi bó có ra nữa nè. Y băng tàu bé hiện là ha, ta chỉ giờ ta đi giờ chua cứ nữa cho đó bé băng tàu bé là bé chỉnh vô tàu chỉnh bé tụt khen nhá bé rồi tàu xí bé lu cứ ô băng cho bé của bé ô tàu băng đó bé cái nó rau nó mỏ thế nữa ha bé rồi tàu sai bé tụt khen ha thì cứ thầu bé mua cha mua chú bé tàu mua bữa cho rong. Now, how old do they have to be to use the IV vitamins therapy? So the IV Myers cocktail was studied in children all the way as low as 2 years old. Okay. Now, realistically, 2-year-old kids don't like to get poked with a needle. They don't. Yeah, so we usually tend to treat more adults for this therapy or children that are already of speaking age and able to communicate. Cứ nếu hạt ta lên đó cho IV vitamin nó mua cho lâu xíu là mua cho mía giàuไปcho xong cứ bố mua lù nữa này bố mua tàu cho nó này tàu ở xong cho sau xí chỉ bố mua tàu ta chỉ vì mía giàu bố chỉ sáng cổ có mua công khẩu bố nào bố chân chay nữa vậy ha thì bố mua cho cứ ní cho hà lù cho các lần đâu cho sau ta chỉ cho tôi ní cứ tôi chỉ bố chống trong lại cho lâu xíu. So, do you have a large population of Hmong coming to your clinic? I have a very large population of everybody. So we do take Hmong population. We have, again, my job as a physician is to open my doors and take care of whoever comes in. Okay. With insurance, without insurance, Medi-Cal or Medicare. Okay. Nếu cho tôi này cứ tôi chỉ này cho cứ mua tôi chỉ này mà giờ số họ tôi này lên hier khách họ trong giải số tôi lên cho cứ giờ chỉ mua ít sản tôi là hiện tại cho mua ít sản tôi là hiện tại cho mua Medi-Cal tôi là hiện tại thành thọ lên. So do they have to be one of your patients to get treated? So the first time somebody comes in, they should see one of our providers because again, we want to make sure it's the right IV for them. We need to ask questions such as do they have congested heart failure or any other diseases. If someone comes in and says I want an iron IV, well, we should make sure that they're not that they are in fact anemic. So I would say yes, the first visit, but that's the $500 is included with that. Okay. Nè hạt ta mẹ có hạt ta giờ lên đó giờ ní chi giờ mẹ chi ấy tụ cứ mẹ ní từ doctor này giờ ní chi mẹ từ doctor này mẹ tôi muốn cô mong buổi tàu nữa cho nên hạt ta tôi là những tàu ta chỉ thôi ra mẹ tôi này thì ta muốn chỉ từ cứ khu mỏ ní sai mẹ khó tới mình hạt lá chỉ tăng trái ý rằng là cứ xử lý tới từ tối nên cứ nhà tạm tôi mới muốn cho iron IV cho cụ ta chỉ mà bố chủ tao sai yêu bộ yêu lúc chỉ là yêu từ khen bộ chủ tao dạng đó thắt lệ nữa nè mà thắt lệ chủ lên đó ta chỉ giờ mấy tuần chỉ lên đó là ta cho cái này chỉ ở bên thế nhà nè để chỉ bộ đó là cái mấy thành đó chỉ nhưng cover từ đó từ cái mấy muốn chỉ ổn để cứ bố mua để cho nó cho mấy hát nữa nè. Yeah, that sounds very good. All right, yeah. Good. So it's good for fatigue, I heard you said, right? Chronic fatigue, that's very good. Again, any type of disorder that really wears us down, anything that
for our population that's working out in the fields or working or our new moms that aren't getting much sleep. This helps you so that you can go to the gym, so that you do have energy to walk, get back to work, other than just taking those energy drinks all the time. Yeah, that's right. Cũng như ta giờ lên đó nó hata cho IV vitamin nó mà nếu cứ băng tàu cho cứ như mắm tên ca tên này giờ mắm ca cho trâu chỉ mua rù nữa nè, cho nên hata như băng tàu cho cứ xử lý cho linh nã cứ bốc cứ này giờเราbớt sao lại mùng tàu cho bớt tàu họ cho exercise sao lại mùng exercise tàu ha nữa nè. So another one that I like to ask thì mấy dạng cứ sáng luôn nên gì hata. Okay, so if that's the case, what about people that has muscle spasms? Does it help muscle spasms? So again, it's the first thing is to find out, why is this patient having muscle spasm? Is he injured? Is it an acute injury? Is this somebody that's low on potassium? So the first thing is to find out why, because I don't want to lie and say, oh, this takes care of everything. You always have to treat the root of the problem first, and then you can take care of the outside issues. Giờ lên đó cũng nữa ta mới cho tôi này mà bữa chọn ca mà phi chu này vậy, phi chu là sĩ phi chênh nè. Giờ lên đó cho nó bữa băng trên hạt ta, vấn đề cứ nhiều mới cho chua cứ vitamin là nó cho thứ tối này mà nếu chủ sai sẽ có tên mình hạt láng chi, trái plate ra bữa cho electrolyte cứ cho potassium chỉ giàu xíu là mua này vậy, là sĩ mới tới dần để bữa giờ tròn sản chỉ giàu xíu sau ở bữa chọn ca chu lên đó nó chạy nhiều chủ sai vấn đề tăng mà nếu mà lên mới cho chua cho tao cho mẹ nữa nè. And then what about neurologically? Is it going to help them? So if they're more alert, better? Right. So especially if you are deficient in your B complex, or if you are deficient in things such as magnesium, absolutely. But again, it's finding the source of the problem. I tell people this: people with low back pain, which is very common, 40%, that's big, 40% of low back pain actually comes from the hips. So if you can take care of the hips and what we call the SI joint, a lot of time you can alleviate 40% of back pain. That's right. Nếu ta giờ lấy cứ bé hạt cho tới mình này giờ bé bao hạt ta nếu họ tới mình hạt láng chi nó chỉ bé mông khu họ tới mình đó để từ tối hình lực cứ mót chữ đó lực họ rong lại ý rằng lấy cứ cho tối hình món cho cậu này giờ bao cho percent cho tối hình mà bốn món cho cậu ta chỉ thầu bé lu sai mà chi hơn là hơn cho cậu mót ta chỉ hơn là bố luôn trang nào giờ họ mót nè để trang để bố luôn trang giờ họ mót ở chỗ bố sao lấy món cho cậu nữa nè. Okay, so you say it also help them feel better, think better, right? Right. And neurologically, they're probably more active as well. Much more active, and that's what we want. We want to get people the energy so that they can go out and walk, go out and exercise. And because they can do more movement. Right, absolutely. Because why would people go exercise or walk if they feel tired? Yes. The reason we need to give them energy so that they can take care of themselves and live an active lifestyle. Cho lên này nó cho dù mà như bán tao cho cổ thứ tốt này nó mà như ô lúc nên cứ mà hà khó mong khó từ lò như mua dù mong dù từ lò như mong tàu nữa nè mà biết sao lại mua cho lên này nó lúc bán cho tốt này nữa nè. How long ago have these IV vitamins been around? So the Myers cocktail has been around for well over 30 to 40 years. However, it's been modified. So what we do now is we actually add a few things such as glutathione. We add coenzyme Q10, which is very good for the skin. It's a very strong antioxidant. Those are things that we add in to make it a little bit better. Okay. Cho cứ cũng nó ta lên đó nó cho chua là nó như chữ luôn để bảo lấy trang lợi. Ha thọ từ lù lợi cho nên ha ta cho chua nó mà tứ chữ sĩ lù tao bé cho rồi bao cho xong lù lợi. Ta sĩ bố cụ lộn mình chỉ là xin chỉ để rằng mình chỉ lưu băng cho tụi tôi nên còn nếu chuyện khác lại tạo nên cái rong tua cái rong trang học của tôi bố cụ chỉ ở bên nhà rằng nên chỉ cho sư ta chỉ rằng chua cứ bố để nó cho lên cho vài mình để bố tôi cho tao nên để lưu lại. So people with weak kidney, are they qualified for this? Yes, people with weak kidneys can get the Myers, but again, that's why we give it in a small volume of fluid. So that's the important thing. People with the weak kidneys shouldn't get the big bag of fluid. Okay. Cũng như ta giờ lên để cho tôi nên cứ bố lúc trầu chỉ cha hồi lì rong nè.
e chỉ chăm mua du lịch lên nữa e bố bố giờ ít tụ cứ cho tao chặt lên IV vitamin lên sẽ cho miles cut theo nữa cho nên ta cho nữa hay giờ cho rong tại xí lô chỉ một lên nằm đào xí bố mua cho lúc trang lên chơi rồi hay mì cho nên xứ. What about people that has cancer and they're on treatment right now? Cho tôi nên cứ mắc cancer e bố cho bố chỉ mua du they don't have energy. Right. So that's actually what one of it was started for. So the Myers cocktail was originated for people that were going under chemotherapy. And the study showed, again, much more energy, less side effects. So that's what it started. And we're actually working on our foundation right now. We're almost there to be able to give free Myers cocktails to patients with cancer. Awesome. So that should be within the next couple of months. But that will be for patients with cancer. Let me know when it's coming, okay? Okay, yeah. Ý rằng cứ bù bết cho là chỉ mà mê mua cho mua mắc cancer mà mê bố mua chua cho mẹ mà mẹ cho hay mẹ chỉ mua rượu lấy ạ mà là mẹ nó chỉ tao lát chỉ là mẹ chỉ mua rượu ta xí họ cứ cuốn nè ta cho máy ở cut theo nữa nè bố băng mẹ nó chỉ nè ta thầu cứ cho chua nó bí chữ luôn ya bí chữ cho tốt nên lu băng của cho tốt nên cứ mắc cancer cho chỉ mua rượu nữa nón thang nữa nè mà cho máy ở cut theo là xí cho IV vitamin nó mà do lu họ pha cứ bố bí ya cho tốt nên nó chỉยิ่งbăng hayยิ่งcho nó chỉ bốยิ่งbăngเขาเนี่ยcho tốt nên họ nó ta xí yang tận đây trên để cho nó thì họ nó bố yêu mua ôn trụ cho bố yêu mua cũng cho nó tròn trụ cho thảo cứ bố lu mông khu tụ tốt nên cứ mua cho mắc cancer nó ấy cứ tụ tốt nên sang kinh very good you know I see a lot of people with that problem. Oh yeah, and so what I tell patients is cancer will drain you physically but also financially, and if we can give back, that's our job to do. Yeah, tại vì sao ta nên bù ti lu sai mà cho cứ mắc cancer này nó mà cho cancer cho cứ yung cứ mê lu trăng lu dùng mông trăng nè mà giờ ta cho cho nó lu băng tàu yu nó nè mà ni băng tàu mê nó mà họ trên nó cứ bò giờ ô cổ tới dạng rồi lên nó lu băng lu sao tụi tôi nên là dùng gì. Wow, that's pretty awesome. But what about people that has migraine headache? Does it help? So there are some studies that show again that it can help out with migraine headaches, but again. I don't want to say that this is a cure-all. We want to make sure, is it truly a migraine? Yes. Is it a tension headache from stress or an injury to the neck? Is it sinus, living in Fresno? A lot of sinus. So we want to make sure that it is, in fact, a migraine versus another type of headache. Yes. Cứ nếu ta giờ lên đó nếu bộ băng cho tôi nên cứ nếu mà ta họ là gì nên ta họ nên để hình này ạ cho cứ mua migraine不会 migraine headache nữa nè. Thếอย่างlên nó là gì mà ta họ hình nè. Nè ta yên băng ha, ta chỉ biết chủ bao ta họ cứ ở chỗ tôi nên là tao là chỉ mất ta hậu nè, bây giờ họ cứ ta nữ tiếng ca tiếng Trung Quốc ở chỗ nữ mất nên lúc ta hậu lo là chỉ tại ra bên nhau chỗ hồ lúc Central Valley nè, tên nhiều không allergy tên nữa ở chỗ yêu ta hậu lo tên là nó xứ mà biết chủ bao họ nó, ta chỉ yên mua họ cứ ta cho chuột nữa yên băng tao yêu ha. Alright, before we wrap up, do you have anything to share with them? Well. Thank you so much. Thank you for having me. And again, students, for all the students out there, make sure that you continue your studies. And we need you to become nurses, doctors, teachers, to give back to the communities, to do a much better job than me on the TV. You did great. Giờ lên đó bé cho này cho chị, giờ lên đó ni rong sát cái nữa ni tuần rồi bé cùng tao hulu TV là nó ha, mà ni thằng cô hu bé cho tu chọn xài, số lên số tu cùng một cậu doctor cùng một cậu nurses, ha một cậu cho cứ băng tuần ni lên đó nó, lu mua tu cứ băng khá bé cho này cho chị số lên số tu, cô bé hay là một tay cô trộn lết cho này, để thằng một cứ tu mua ta xin nó là ha. Can you give your number out? Yes, I do. I have it right here. The phone number at our clinic is at 559 Chị cho nhà này tu sử tông 252 7301. Sang bé Sun Y. And we also have a Facebook at Bautista Medical Group Sunnyside. Okay. Facebook you said? Facebook, yes. Okay, not who Facebook na. Malamin chata. Bautista Medical Group Sunnyside. One word, right? Yep, one word. Okay. Bé cho này cho chị tu sử tông cứ bé mua lu mong trong đó vậy tu sử tông cứ ham biết sáng hồ mong nãy mai sáng mong chỉ bố cái dạng lên nó nè chị giờ tu sử tông đó nè em bé hạt cho mấy bao lên nó sư bé lu sợ là tăng là ha em bé lu mong cho mấy thằng lên nó sư. So our time is up. We're gonna wrap up. And next time we'll bring him back again. Okay. Yeah. So any last word? Oh, thank you so much, guys. Look forward to coming back. All right. You forgot to say a Hmong word. Oh, Watch out.
Oh, Yeah, ciao. xin chị đồ. Xin Ciao. chào. Thank you. See Thank you you. later. Yes. All right. So bây giờ này chỉ trong sát cái nó bé của một Dr. Bautista tuần trước bé cỡ ha khá gì hả ta bây giờ mong rong lấy chăng ha nếu cụ tao share mình gì hả ta bé một lần chỉ available nhá cho những lúc clinic lúc băng mẹ số lên số từ nhớ mấy chị tao nó là hữu sự tông mong nào ok mà bé mua cho mong cái hà lu mong giờ cái hà lu mẹ cao sĩ đó and feel free hữu sự tông một chỗ ha ở trong đó cũng chỉ mẹ lên nó sẽ nhớ rong là lý ra